thanks to the Lord, for he is good, and his steadfast love endures forever. Psalm chapter 106, verse 1. A delightful greetings of the day to all the guests, well-wishers and parents. Our chief guest of the day has arrived. We have our school band crew and principal leading the dignitaries to the dais, marching majestically. So I kindly request everyone to extend your kind cooperation till the end of the program. The warmth of the air tells me that today is the day for the souls to commemorate and cause inception for something good. On this joyful occasion of great pride and honor, I take immense pleasure to wish you all a happy 75th Independence Day and a happy feast of Assumption of Mother Mary. We celebrate the day with utmost serenity and commitment because Indian independence movement is studded with the contribution of many individuals who laid down their lives for the cause of our nation. We salute all those freedom fighters. On this auspicious day, our stage shimmers with the presence of our respectable chief guest, Mrs. Prabha Devi, Inspector of Police, Ramanathapuram Police Station. She is serving the Tamil Nadu Police Department for the past 19 years and she has secured 48 rewards for various services. We are extremely grateful for the presence of the special guest of the day, Mr. Raghunathan, Auditor and Chartered Accountant. He is in the field of auditing for the past 4 decades and he is also our school auditor. We are extremely excited to welcome our former principal and former provincial superior, Reverend Mother Adelaide, Sister Superior of St. George Convent, Reverend Sister Dennis, our beloved principal, Reverend Sister Minnie George, to grace the occasion. Ecstasy is welcome to scintillate your presence into our minds to create laudable joy in the history of Alvernia. A delightful greetings of the day to all the guests, well-wishers and parents. On this auspicious day, our stage shimmers with the presence of our respectable chief guest, Mrs. Prabha Devi, Inspector of Police, Ramanathapuram Police Station. She is serving the Tamil Nadu Police Department for the past 19 years and she has secured 48 rewards for various services. We are extremely grateful for the presence of the special guest of the day, Mr. Raghunathan, Auditor and Chartered Accountant. He is in the field of auditing for the past 4 decades and he is also our school auditor. We are extremely excited to welcome our former Provincial Superior and former Principal, Reverend Mother Adelaide, Sister Superior of St. George Convent, Reverend Sister Dennis, our beloved Principal, Reverend Sister Minnie George on the dais to grace the occasion. Ecstasy is welcome to scintillate your presence into our minds to create laudable joy in the history of Alvernia. It is also a great delight to welcome all our beloved sisters, teaching and non-teaching staff, parents and all the students to this glorious day of double joy where we celebrate our 75th Independence Day and the Feast of Assumption of Mother Mary. We feel further honored and proud to cherish the happiness of the day. Once again, a warm and beautiful wishes of the day to all and all present here. Give thanks to the Almighty, proclaim His goodness, and tell the nations what He has done. The Lord, in His benevolence, has gifted us this wonderful day, and we sing for the gift of His love. God speaks in the silence of the heart. Listening is the beginning of prayer. A great song should lift your heart, warm the soul, and make you feel divine. Over to the school choir for the musical ecstasy.
Welcoming heart is the parent of all virtues, as it is the sign of noble souls. Now I call upon our dear principal, Reverend Sister Minnie George, to spare the sweet aroma of happiness through the words of welcome. A happy morning to one and all present here. I wish each and everyone a happy Independence Day. Let me start with the wording of Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Respected dignitaries on the stage, very especially our chief guest, Mrs. R. Prabha Devi, Inspector of Police, Ramanathapuram Police Station, Coimbatore, our auditor, Mr. Raghunathan, dear Reverend Mother, Sister Denise, Reverend Sister Art Leach, our former principal, today I am very happy to be here when we are celebrating the 75th Independence Day celebration. First of all, I would like to welcome Mrs. R. Prabha Devi, Inspector of Police. When I speak about her, she have good work experience, especially she completed 19 years of her service. And she worked a lot for the development of women, very especially to solve the problems of ladies. We know that our school is a girls' school, Alvernia it is a girls' school, and she is the apt person to be here on this Independence Day as the chief guest. She conducted lot of awareness program. I too remember the awareness program she conducted here on 8th April 2022. On this special day, in her busy schedule, she agreed to be a chief guest of this day. I am wholeheartedly welcome you, dear mother, dear madam, for this great function. Next, I would like to welcome our auditor, Mr. T. Raghunathan, Chartered Accountant in practice for more than 4 decades and an auditor of our school. He is conducting audit from the year 1980 onwards. We are seeing our former principal, Sister Adelaide, she is sitting near to him. And when she was here, because we know that she is the first principal of Alvernia, and when she was here, that time onwards our auditor is here. So nearly 40 years of service in this school itself for him. He studied in Rajalakshmi Mills School and graduated in science from Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Arts College, Coimbatore. He did his CA articleship under Ms. Jagannathan and Vishwanathan, a leading audit firm in Coimbatore. After becoming a qualified chartered accountant, he served in the firm for a period of 2 years and commenced
his private practice in the year 1978. His two daughters are studied here in our school. His elder daughter is a chartered accountant and her younger daughter is an engineer. Dear sir, on this blissful day, wholeheartedly, I welcome you for this great function. Even our chief guest, Mrs. Prabhadevi, her daughter also studying in 10th standard here. I hope she will be here among you in somewhere here. Next, I would like to welcome our dear Reverend Sister Superior, Sister Denise. I need not explain too much for almost all the functions and everything. She's here and I know she's very kind-hearted. You also experienced the same. On behalf of everyone, I welcome you, dear Mother, to this function. Next, with a happy heart, I welcome our former principal, Reverend Sister Adelaide, for this happiest function. Today we are celebrating twin celebration. That is, one is the feast of Mother Mary. In Catholic Church, we believe that today is an assumption of Mother Mary. Pope Pius XII declared the assumption means she has taken to heaven in body itself. She did not die in this world. As a whole, she has taken, and she is the mother of Jesus Christ. That is one celebration. And the next one, it is a celebration, it is a national festival of India. That is nothing else, the 75th Independence Day celebration. This day, it is most auspicious day for the people of India. We know that India became independent after lots of hardships and sacrifices. On the day of August 14th, 1947 midnight, the British flag was lowered. The Indian tricolor flag raised with pomp and glory. This is the independence from the foreign rule. We know that politically we are free. Although politically we are free, still illiteracy, economic poverty, integrity, all these are there. We should to be liberated from corruption, injustice, exploitation, all these things. The difference between the rich and poor, the gap between rich and poor, it is very big in India. And lot of people are there under poverty line. When the India became independent, the country was utterly underdeveloped. But it started progressing. First we concentrated in agriculture field, then we came to the industrial field. Now the country became developing. But we want to be a developed nation. We want freedom from slavery, inequality, and all these things. So, with pride and glory, we should strive for this freedom, especially freedom from poverty, inequality, and illiteracy. I hope you are the good citizens, dear children, you are the good citizens of India, going to be the future citizens.
and you'll be trying for it. Let us start our small work of making the India to be more glory. In the beginning, I said a wording to you. It was the wording of Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. So, whenever we are approaching, we are thinking about the great things will not happen. Each day, the small things will be there. Do it with great love. That's what Mother Teresa says. So, same thing. Let us practice from today onwards, at least. When the Pansy group of Alvernia was celebrating their celebration, I said you one particular wording from Sri Buddha. I hope you are remembering. Don't get upset with people and situations, because both are powerless without your reaction. Think about this particular wording and do the small things with great love, as Mother Teresa said, and don't be upset with people and situations. We should not react to the opposite situation. That's what I said on Pansy Day celebration. I hope you are remembering that. So, let me wish all of you a happy Independence Day. May this day be filled with the blessings of God, with good health, strength, friendship, kindness, compassion, and love. May God bless you and your loved ones and keep you safe. Wish you a happy Independence Day. Thank you very much. Welcome is not just a word. It makes all who come in as guests to leave as friends. It's time for us to honor the dignitaries on the dais with a gift and bouquet. I request our principal, Reverend Sister Minnie Josh, to honor our chief guest, Mrs. Prabha Devi, Inspector of Police, with a bouquet and gift. Thank you, Sister. I request our Sister Superior, Reverend Sister Dennis, to honor our special guest, Mr. Raghunathan, Auditor and Chartered Accountant, with a bouquet and gift. Thank you, Sister. I request Miss Lebela to honor our Sister Superior with a bouquet. Thank you, ma'am. It's the turn of Miss Anju to honor our beloved principal, Reverend Sister Minnie George, with a bouquet. Thank you, ma'am. And now, I request Reverend Sister Mercita to honor our former Provincial Superior and former Principal, Reverend Mother Adelaide, with a bouquet. Thank you, Sister. A national flag is the most sacred one a nation can possess. Instead of culture, caste, creed, and religion, the most important binding factor is our national flag, which symbolizes courage, truth, and prosperity. May I now request our Honorable Chief Guest, Mrs. Prabha Devi, to hoist the flag. And also, I request all the dignitaries to join the Chief Guest in the honorable event.
possession is the illusion of permanence. It's not the honor that you take with you, but the heritage that you leave behind. Let me now invite our school choir to sing the flag song. I request all the dignitaries to be seated in front of the stage. I request all the dignitaries to be seated. She is old, she is immortal, she is selfless. She is none other than our Mother India. Our nightingales are ready with the patriotic song. तिरंगा
Thank you, dear children, for instilling patriotism through your heavenly voices. I request our special guest, Mr. Raghunathan, Reverend Mother Adelaide, and our Sister Superior, Reverend Sister Dennis, to be seated on the dais. There is nothing like a parade to elicit the proper respect and honor for the nation. I request our honorable chief guest to take a parade visit before the commencement of march past by all 4 groups of Alvernia. I request our sister principal, school pupil leaders and assistant pupil leaders to escort the chief guest in the parade visit. I request our chief guest, Mrs. Prabha Devi, Inspector of Police, to accept the march past done by our students and do the honors. March past is all about synchronization and teamwork. Marching in a tremendous way demands alertness and an unspoken coordination. Besides being a spectator, there is something inspiring about the march past is a sense of dignity and the pride the cadets bring to it. We are extremely glad to introduce the 4 distinctive houses of our school, namely Bluebells, Daffodils, Pansy, and Tulip. A well-coordinated march past is a feast to the eyes and ears.
I request Reverend Sister Mary Raphael, Miss Michael Mary and Miss Anju to come on to the dais and judge the march past done by our children. Right in front marching, we have our school pupil leaders, Jayanti and Gina S. Tarail, followed by the assistant school pupil leader Melba Vargas, leading the entire parade of cadets behind them with a prestigious school flag. Now, we have our school band crew marching majestically in front of the chief guest. Each house is led by the captain and vice captain. Here at your side is the Bluebells house led by the house captain Neha Sharik and vice captain Aishwarya, marching magnificently dressed in blue, which symbolizes serenity, stability and wisdom. Now, we are witnessing the adorable marching of Daffodils group led by the house captain Netra and vice captain Pratiksha in their yellow color, which symbolizes happiness, optimism and enlightenment. Now we are witnessing the fascinating marching of Pansy group led by the house captain Tichita and vice captain Nandana in their pink color, which symbolizes universal brotherhood, harmony and peace. Now, we have Tulips group marching impressively, led by the house captain Dhanushri and vice captain Darshini in their red color, which symbolizes courage, confidence and passion. After the commendable marching, all the four groups will be taking their respective positions.
All the four houses and band crew have taken their respective positions after their highly commendable performance. Thank you, ma'am, for doing the honor. I request our chief guest and Reverend Sister Principal to be seated on the dais. An oath is the way to make us aware of the duties towards our nation. Let me request our school pupil leader, Gina S. Tarail, for the pledge. As a part of courtesy, I request everyone to rise up for the national pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Order. Now I request the school pupil leader and all the four house captains to place their flags in their respective positions by honoring it. All the audience are requested to be seated.
Education is for improving the lives of others and for making the society and world better than you found it. The kind-hearted personality who has gathered immense love from the world is none other than our Chief Guest, Mrs. Prabha Devi, Inspector of Police, Ramanathapuram. Ma'am, I request you to endow your parents with your special address on this wonderful event. Good morning, everyone. I am glad that you inviting me in this wonderful patriotic day. I also thank principal sisters and the teachers for honoring me. A very warm and happy Independence Day to especially to my dear students of Alvernia. I would like to take this opportunity to share the thoughts. Being a woman or being a born as a girl is past blessings. We are say it as our motherland, India, in Tamil as Tainadu. We all must be proud of taking this honor. Maybe every known few leaders name those who forget for our freedom like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, and much more. But we all forget about the women who also took part in the freedom of India. Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, and many women have taken part in this. And they are also very important for this day to be celebrated as because of them we are free and enjoying our freedom in our own motherland. To all girls of this generation, I say, we must have courage and strength to face this world. And in the upcoming days, you also can become leaders of our nation. For this, we should have the courage to help our nation in all possible ways. You can become social worker as police officer and IPS and IAS, even the Prime Minister or Chief Minister. Women are capable of doing everything. She can be a mother and can be a leader of our nation too. Hope this Independence Day be memorable day to everyone that each one of is leader and take responsibilities in hand and achieve in our life. Once again, a happy Independence Day to everyone and thank for this wonderful time with you. Thank you, ma'am. Your words were greatly stimulating and encouraging, which will be cherished by us forever. Sorry. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என்னோட தாட் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் பேசுகிறதா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சாரி. அதாவது இன்றைக்கி எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்க. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச நாள். அதுபோக நம்மளுக்கான முன்னோர்கள் எவ்வளோ தூரம் உழைத்து இந்த சுதந்திரத்தை வாங்கியிருப்பாங்க, அதை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அர்த்தங்கள் இருக்கும் இதில். பட் இன்றைக்கி எனக்கு இந்த என்னோடய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் விட்டுட்டு என்னை ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக என்னைய ஒரு என்னை இங்கே அழைச்சதுக்கு முதல் கண் வணக்கத்தை என்னோடய பிரின்சிபல் சிஸ்டருக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். ப்ளஸ் அல்வேனியா டீச்சர்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஆல். நெக்ஸ்ட் சீஃப் கெஸ்ட்டாக ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கும் திரு ரங்கநாதன் சார், ஆடிட்டர் சார் அவர்களையும் வருக என வரவேற்கிறேன். ப்ளஸ் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டீச்சர்ஸ் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. ஒருத்தரும் வாழ்க்கையில் ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்படணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் நல்ல உள்ளம் கொண்ட இந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என்னை முதற்க நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். அவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்ன நிலைமைக்கு நம்ம வரணும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் வீடாக இருந்தாலும் உங்களோட கவனத்தை கொண்டு போனீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரலாம். ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆல் எல்லோரும் நல்ல நிலைமைக்கு வரலாம், ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வரலாம்.
என்றைக்கும் பெண்களாக பிறந்த நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட டிக்னிட்டி, நம்மளோட தகுதி எதையும் என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. எந்தெந்த இடத்துல நம்மளோட தகுதி இருக்கணுமோ அந்தந்த இடத்துல நம்ம தகுதி இருக்கணும். நம்மளுடைய தகுதிக்கு சிறந்த திறமைகள் வந்து எங்கேயுமே இருக்கும். நம்மளோட தகுதிங்கிறது முக்கியம். ஒன் ஆஃப் த பார்ட் நம்மளோட இதில். தயவு செய்து குழந்தைகள் ஆகிய தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நீங்கள் போகாமல், நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும், நம்ம டீச்சருக்கு நல்லது செய்யணும், நம்ம பிரின்சிபலுக்கு நல்லது செய்யணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வாழ்க்கையில் முன்னேறி வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து மாத்திரம் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கேயோ போய் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க, எங்கேயோ சைன் பண்ணுவீங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டாக்டர் ஆகலாம், டீச்சர் ஆகலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கலாம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கலாம், நிறைய பொசிஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரு பொசிஷன்ஸையும் நம்ம நினச்சி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்தோன்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட டீச்சர்ஸுக்கும் நம்ம கொடுக்குற கடமை வந்து, நம்ம கொடுக்குற நல்ல ஒரு மதிப்பு வந்து அதுதான். இப்போ இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து நிற்கிறேன்னா எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கூல் லைஃப்லையோ என்னோடய டீச்சர்ஸோ இல்லை என்னோடய பேரண்ட்ஸோ எனக்கெல்லாம் சொல்லித்தரக்க வழி இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸும் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறாங்க, ஒரு டீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு டீச்சர்ஸ் ஒரு பேரண்ட்ஸு கண்ணீர் வடித்து கொண்டு உங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அதை மனசில் வச்சுட்டு குழந்தைகளாகி நீங்கள் வந்து உங்களோட படிப்பில் கவனம் செலுத்தி ஸ்கூலில் வந்து நிறைய மதிப்பெண்கள் பெற்று மேல்மேலும் வாழ என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து இங்கே வந்துள்ள பேரண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அதாவது இங்கே நடந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. அப்படியே தங்க மாதிரி இருந்துச்சு, மெனுமையாக. அதாவது ஒரு மார்ச் பாஸ்டாலும் சரி, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணது ஒரு வித்யா அப்படியே ரொம்ப அழகாகவும் இனிமையாகவும் வழிநடத்தி கொண்டு சென்றிருக்கும் பிரின்சிபல் சிஸ்டர் அவர்களுக்கும் மற்ற டீச்சர்ஸ் அனைவருக்கும் சீஃப் கெஸ்டாக ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கும் ரங்கநாத் சார் அவர்களுக்கும் ஏனைய பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னை சிறிது உரையளிக்க வாய்ப்பளித்த நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். செம்மொழியான தமிழில் மிக அழகாக மெல்லிய குரலில் உரையாற்றிய திருமதி பிரபாதேவி அவர்களுக்கு எங்கள் பள்ளியின் சார்பில் நன்றி. Thanksgiving is the holiday of peace, the celebration of work and the art of simple life. A grateful heart is always a thankful heart. May I now invite our school pupil leader Jayanti to propose the vote of thanks. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Psalm chapter 107 verse 21. The wonderful and elegant things in this world cannot be even seen and touched. One among them is thank you, which must be felt with heart. A warm and graceful morning to our most honorable chief guest, Mrs. R. Prabhadevi, Inspector of Police, Ramanathapuram, Coimbatore. Special guest, Mr. T. Raghunathan, CA, Auditor. Our beloved principal, Reverend Sister Minnie George, Sister Superior, Reverend Sister Dennis, Reverend Sister Adelaide, teachers, non-teaching staff, parents, and my dear friends. This is Jayanti A of Class 12A. It's my privilege to have a chance to propose a vote of thanks for the prestigious event Independence Day Celebration 2022 of Alvernia Matriculation Higher Secondary School. Let me first start by giving glory to Almighty God for making today's occasion a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event a memorable and great one. Of course, we are grateful to all the freedom fighters who sacrificed everything for the independence of our country. My heart fills with lots of gratitude and respect for a distinguished guest of honor, Mrs. Prabhadevi, Inspector of Police, and Mr. T. Raghunathan, CA Auditor, for not only sparing their valuable time for us to grace this occasion, but also enlightening us with a commendable talk on the subject. Thank you, ma'am, and thank you, sir. I also thank our principal, Reverend Sister Minnie George, Sister Superior, Reverend Sister Dennis, Reverend Sister Adelaide for their support, vision, and commitments. You are truly a great mentor and guide for us. Thank you, sisters, for your guidance and blessings. I am immensely thankful to all the teachers and non-teaching staff for their efforts towards anchoring of today. Their own ideas and elegance of ideas and support for everything. I need to mention my deepest sense of gratitude. Thank you, teachers, for the cooperation within the organization of this event. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details.
We have been fortunate enough to be backed by a team of very active and enthusiastic participants right from March Past till Culturals. And I also like to thank our budding rock stars who are going to make this event joyful with your impressive performance. I am also obligated to the parents present here. Your participation and suggestions always help us. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event a great one. Once again, I thank you one and all for being the part of Independence Day celebration with pomp and glory. Finally, I wish you all a happy 75th Independence Day. Thank you. Thank you, Jayanti, for your words of gratitude. Now I request our principal, Reverend Sister Minnie Josh, to announce the prize winners of the March Past done by the 4 groups of Alvernia. I hope all of you are very eager to know who got first, second, third. First of all, I would like to say all of you, all the 4 groups, pansy, bluebells, daffodils and tulips, you have done a wonderful march past. It was very majestic and we experienced the freedom, the independence of India. Let me announce the result now. First prize goes to daffodils. Second prize goes to bluebells. Third place goes to pansy group. Congratulations to all the 4 groups, daffodils, bluebells, pansy and tulip. Congratulations. Thank you. Thank you, sister, and congratulations to all the winners and the participants. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஏன், எதற்கு, எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, இப்படி எத்தனை முறை எண்ணி பார்த்தாலும் எங்களின் சுதந்திரம்தான் எங்களின் ஒரே குறிக்கோள் என்று எண்ணற்ற நாட்களை நாட்டிற்காக அர்ப்பணித்து குடும்பம், வாழ்க்கை இப்படி எல்லாவற்றையும் இழந்த எங்களின் தலைவர்களையும் அவர்கள் பெற்றுத்தந்த சுதந்திரத்தையும் போராட்ட வீரர்களின் தன்மையினையும் பற்றி தித்திப்போடும் திறமையோடும் கர்வத்தோடும் பேச நம் பள்ளியின் 6ஆம் வகுப்பு மாணவி கிருத்திக் பிரியா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த ஒற்றை மொழியாகிய என் அன்னை தமிழுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தையும் அவையோர் அனைவருக்கும் அடுத்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, பண்பாடுடைய பண்டைய நாடு, செல்வ வளமும் இயற்கை பேரழகும் நிகரில்லா பெருமையும் பெற்றது நம் நாடு. நான் ஒரு இந்தியன் என்பதில் தட்டிக் கொள்கிறேன். சூரியனே, உனக்கு இரவில் சுதந்திரம் இல்லை. சந்திரனே, உனக்கு பகலில் சுதந்திரம் இல்லை. இந்தியனாகிய எனக்கு பழிச்சென்ற பகலிலும் பனி விழும் இரவிலும் முப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சுதந்திரம் உண்டு என்று பெருமிதம் கொள்கிறேன். ஆனால் நண்பர்களே, மந்திரத்தாலும் தந்திரத்தாலும் பெற்றதல்ல நம் சுதந்திரம். உதிரத்தாலும் உயிர் தியாகத்தாலும் கிடைத்தது நம் சுதந்திரம். மாயத்தாலும் துளி நிமிடத்தாலும் பெற்றதல்ல நம் சுதந்திரம். காயத்தாலும் கடற்போராலும் கண்டது நம் சுதந்திரம். பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கு இணங்க ஒரு காலத்தில் ஆரியர்கள் நாடி வந்த வளமான தேசம் பாரதம். அலெக்சாண்டர் தேடி வந்த வீர தேசம் இது. இத்தனை சிறப்பு மிக்க தேசம் ஆங்கிலேயரின் 200 ஆண்டு கால
அவலாட்சியில் நலமிழந்து களை இழந்து சுதந்திரத்தையும் இழந்து அடிமைப்பட்டு கிடந்த நம் தேசத்தாயின் விடுதலைக்கு வித்திட்டவர்கள், விடுதலை வீர விதை விதைத்தவர்கள் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர். பாரத தேவியின் கைவிலங்கை உடைத்தெறிய வீர சிங்கங்கள் தன் உயிரை அர்ப்பணித்ததும் உண்மை. வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, உனக்கு ஏன் கப்பம் என கேள்வி கேட்டு வெள்ளையனுக்கு தொல்லை தந்து எல்லை கடந்து ஓட செய்தவன் அல்லவா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். புலித்தேவனோ தென்னாட்டின் பொன்னேட்டை பொறித்தவன். இவ்வாறு பல வீர தலைவர்கள் வெள்ளைய பஞ்சுகளுக்கு வெடி வைத்து துரத்தி அடித்து பெற்ற சுதந்திரம் அல்லவா இது. சும்மா கிடைத்ததில்லை இந்த சுதந்திரம். அகிம்சை என்னும் மந்திரத்தை உலகிற்கு தந்தவர் நம் தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி. போர் மூலமே ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க முடியும் என்று இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கியவர் நேதாஜி. உண்மையான வீரராக வாழ்ந்து நாட்டுக்காக மடிந்த புரட்சியாளர் பகத்சிங். இவர்களைப் போலவே எண்ணற்ற தலைவர்கள் பாடுபட்டு நம் இந்திய தாய்க்கு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் நாள் சுதந்திரத்தை கிடைக்கச் செய்தனர். இந்நாள் நம் புதிய தேசத்தின் உதய நாள் மற்றும் புதிய தொடக்கத்தின் தொடக்க நாள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஒவ்வொரு இந்தியனின் வாழ்விலும் நினைவிலும் நிற்கும் தினமாக இந்நாள் கருதப்படுகிறது. நாம் சுதந்திரமாக நம் தாய்மண்ணில் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டு களிப்புடன் இந்நாளில் கொண்டாடுகிறோம் என்றால் அதற்கு முழு முதற் காரணம் நம் தேசிய தலைவர்களும் போராட்டக்காரர்களும் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயமில்லை. நடத்திய போராட்டங்களில் பசிக்கவே இல்லை, வாங்கிய தடியடிகள் வழிக்கவும் இல்லை, சிந்திய இரத்தத்தை உணரவே இல்லை, இழந்த வீரர்களை மறக்கவும் இல்லை. போராடி அகிம்சை முறையில் கிடைத்த சுதந்திரத்தை பேணி காத்து ஜாதி மத மொழி இன பேதம் களைந்து நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்ற ஒற்றுமையுணர்வோடு வாழ்வோம், வாழ்வை வளமாக்குவோம். வாழ்க பாரதமே, வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று சொல்லி எனது உரையை இதே முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனல் பறக்க கனல் தெறிக்க தன் வார்த்தை எனும் வர்ண ஜாலங்களினால் இந்த அரங்கத்தையே அதிர வைத்து நம் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் சுதந்திர உணர்வை தட்டி எழுப்பிய நம் வேலு நாச்சியார் அவர்களுக்கு நன்றிகள். Dance with a smile, sing with a hail, dance like a peacock, sing like a cuckoo. The little scintillators from nursery are here to dance and rock. मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती
धरती। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। यहाँ जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। Thank you, fairies, for illuminating our minds with your fascinating beats. Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts. Let's salute the nation. Here comes Priyanka of 12B to salute the nation. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 2 Corinthians chapter 3, verses 17. A very good morning to the Honorable Chief Guest of the day, dignitaries, sisters, teaching and non-teaching staff, parents, and my dear friends. Today, we all are here to acknowledge the privilege of being born in India as we are celebrating our 75th Independence Day of our country. With high enthusiasm and gaiety, we all are here to celebrate the independence which we have gained freedom from United Kingdom and freed itself from the shackles of colonialism. Why are we celebrating Independence Day? Yes, it's a day to remember the countless sacrifices done by thousands of men and women who strive to attain freedom for our country. Today, our mind is without fear and our heads are held high up in the sky. It's only because of our martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. It's the only day of the year where you can wear saffron, white and green, and it'll never be counted as a fashion. But it's every day to rock the tricolor. It's today. India is not a nation nor a country. It's a subcontinent of nationalities. India is known as the melting pot of cultures and traditions, and people of India hold a shared equanimity themselves which preserves humanity. Even during the pandemic, the people of India held their hands together to take preventive measures and to protect the country from such a danger.
India is a land of unity in diversity of its people, languages, religions, customs, and occupation. But we hold pride and honor because we have been united so strongly that we were able to cover such a long distance of togetherness. India has achieved a lot after its independence. For the past 75 years, we all have witnessed the greatest events of all time, making us the proudest citizens of this country. On August 4th, 1956, India built and designed Asia's first nuclear reactor, the Apsara. India built the first satellite, the Aryabhatta, in 1975, and India launched the Atomic Energy Program, and we also introduced Gender Justice, Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act, etc. World Health Organization on March 2014 declared India as a polio-free nation in Asia, and also Green Revolution, White Revolution, demonetization, strengthening the Indian Army, removal of Article 370 from Kashmir, and many more revolutionary events were witnessed by Indians. After many years of independence, India is on the right track of development. Today, India is a well-established democratic country all over the world. Our country began making progress in different fields of science, technology, agriculture, infrastructure, as well as industrialization. At the same time, there were several terrorist attacks that severely shunted the economy of our country. But the spirit of our country remained the same and continues to thrive. So, let's take a pledge to make our country proud with our fine deeds, and let's celebrate the glory of free India and uphold the pride and honor of being an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Dress like a person you want to be. Here comes our little lollies of KG section from Alvernia Public School to inspire us with their fancy dress performance. Over to the Blooming Stars. We are glad to promulgate that our Alvernia Public School is ready to show their patriotism through disguise, representing as national symbols. Representing national emblem, strength, courage, and confidence. National emblem. Representing lotus, strength, resilience, and rebirth. Lotus. Representing peacock, power. Representing tiger, bravery. Tiger. Representing mango, attainment. Representing banyan tree, longevity. Representing pumpkin, abundance. Representing dolphin, intellectual traits. Representing elephant,
good fortune. Representing Cobra, protectiveness. Representing national flag, strength, courage and wealth. Thank you, tiny toddlers, for your tremendous performance. Dance is the most powerful, the most moving, most beautiful of all arts. It's not a translation or an abstract. It is the life itself. Here are the charming sizzlers of class 1 to 5 to entertain us with their brimming patriotic performance. रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू।
दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारिया, रंग तीनों जान से प्यारिया। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। आज हमारे बीच में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्रता दिन के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं। हमारी विद्यार्थी समृद्धि जो 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं, उसे मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, मुख्य अतिथियों, अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी सादर प्रणाम। हाँ, यहाँ मैं द्रौपदी मुर्मू हूँ। अब मैं हमारा देश की 15वीं राष्ट्रपति हूँ। मेरे जीवन एक अध्यापिका के रूप में शुरू किया और आज मेरा घर में ही स्कूल खोल दिया, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। आज़ाद भारत के 75 साल के इतिहास में महिलाओं के लिए का स्थान है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले महिलाएं इस दौरान देश की शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। देखकर मैं यह अमृत वर्ष की अमृत भरी शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आज हम यहाँ पर अपने 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने में जुटे हुए हैं। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना आज हमारा परम कर्तव्य है। अपनी ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें रोज रोज कई समस्याओं सामना करते हैं, जैसे गरीबी, धार्मिक विवेचन, अशिक्षा, लड़की की उत्पीड़न आदि। हम सब एक होकर सारी समस्याओं को सुधार करना चाहिए। आज की विद्यार्थी कल का नागरिक है। आज की विद्यार्थी कल का नागरिक है। इसीलिए हम सब सारी समस्याओं को सरकारी या राजनीति पर छोड़कर बैठने में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम सब मिलकर समस्याओं से लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, हमारे खंडों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी देश की प्रगति और कल्याण के लिए हम दिन रात काम करना और मेहनत करना आवश्यक है। आज हम यहाँ पर अपने देश का 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने में अपनी देश की वीर नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए हमारा कर्तव्य शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। शाबाश समृद्धि, प्रेरणादायक भाषण था। The tricolor flag, which we honor and under which we serve, is the symbol of our unity, our power, our thought, and the purpose as a nation. Here we have our dear dykes of grade 1 to 5 from Alvernia Public School to depict the beauty of tricolor with the dance steps. हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है।
dear children, for your marvelous and bountiful performance. Yoga does not change the way we see things, but it transfers the person who handles it. Here comes our little champs to enlighten us with their yoga performance. When you listen to yourself, everything comes naturally. It comes from inside like a kind of will to do something. Yoga is one of the oldest art forms in India. It means union of body, mind and breathing. It is a conscious process, mastery over the mind. Yogic practices help to develop concentration, memory power and willpower, which is very important to the students. Namaskar. Trianka Tadasana. Parshvottasana. Ardha Chakrasana. Padmasana.
children for your aura of excellence. Dance is a poem, of which each movement is a word. It is a joy of movement and the heart of life. Over to the shining stars of classes 6, 7 and 8 with their hip-hop light feet dance form. L-I-T-E, feet, light feet. It has been growing all around the world, from Paris to London to Tokyo to Argentina and now India. And now we're about to showcase light feet. We about to get crazy. I don't think they ready yet. Like, dead serious? I don't think they ready. I don't know. Shake Nation. Y'all know Shake Nation, right? Haha. We about to get crazy. Let's go. Let's get it. Kill it, kill it. You know we about to kill it. Kill it, kill it. You know we about to kill it. Kill it, kill it. You know we about to kill it. Kill it, kill it. You know we about to kill it. Where you at though? Ha. Where you at though? Ha. Where you at though? Ha. Where you at though? I said trippin', trippin'. You know that I be trippin'. Show the pop out, Shake Nation in the building. Everybody online just to see us killin'. We making all the moves and y'all know y'all about to steal it. And we making money with it. Shoulders like to do the mummy with it. Y'all obviously we real funny with it. And my whole team getting dummy with it. Kill it, kill it, you know we about to kill it. Kill it, kill it, you know we about to kill it. Kill it, kill it, you know we about to kill it. Kill it, kill it, you know we about to kill it.
moment you look at him, his feet touching. Thank you, dear children, for your power-packed and sizzling performance. Dancing with feet is one thing, but dancing with heart is another. May I now call upon the students of class 10 and 11 to entertain us with the traditional dance forms of India. Let us all give a happy welcome to them. Dancing with feet is one thing, but dancing with heart is another. May I now call upon the students of classes 10 and 11 to entertain us with the traditional dance forms of India. Let us all give a happy welcome, children. பட்டி உச்சி பட்ட சேட பட்டி நச்சு பட்ட கலிங்க பட்டி கரிச்சி பட்ட கரிய பட்டி வேத்து பட்ட திருப்புவனோ சொக்கி நிக்க சிவகங்க திக்கி நிக்க அட வருஷ நாடு சாய வழி வாட யூத்து சரியே புளிச்ச மட்டி காய அந்த பூசலூர் கருக ஆடி வந்த ஆட்டம் என் மேல பல மைனருக்கு நோட்டம் ஆடி வந்த ஆட்டம் இது கொட்ட கைக்கு கொடுக்காத தோட்டம்
പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പൈസകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനുതാളം നിലവിനു മേളം പാടത്തെ പാട്ടിൽ നിന്നോർത്തെടുക്കാം ഈണങ്ങൾ മേടത്തിൽ ചിങ്ങത്തിൽ പൂത്തിറങ്ങും വർണ്ണങ്ങൾ എണ്ണിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിത്താ കഥകൾ നിറയും പല മട്ടുക്കും പാട്ടുകൾ പാടിത്താ തേരാറ്റിൻ തീരത്തെ പമ്പയാറ്റിനോരത്തെ പൂന്തോപ്പിൽ മങ്കാവിൽ നാളികേരത്തോട്ടത്തിൽ തത്തി തത്തി പോകും പൂങ്കാറ്റേ രുചികൾ പടരും മരുതപ്പാട്ടിൻ നീട്ടുകൾ മൂളിത്താ മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പൈസകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനുതാളം നിലവിനു മേളം मेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे मेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी छोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी शर्मी करनी रे ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोल पे हवा ढोलीड़ा हम धमक बजे ढोलीड़ा हम धमक बजे गलियों में भागती सोती न जागती झूठती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ गलियों में भागती सोती न जागती झूठती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਵੇ ਪਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਵੇ ਪਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਕੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਆਲੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਜੱਟੀ ਮਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ
இந்தியா இந்தியா எங்கள் தேசம் இந்தியா வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் வசந்த தேசம் இந்தியா 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 Wow, that was a perfect example of flawless dancing. Thank you, dear children, for your awesome dance steps. We are speechless after witnessing a mesmerizing performance. Success is sweet, and its secret is sweat. It's time for those who labor to savor the fruits of their labor. It is my privilege to call upon our special guest, Mr. Raghunathan, Chartered Accountant and Auditor, to award the first and second prize winners of folk dance competition conducted by the Pansy Group. The first place was bagged by the Bluebells. The winners are Ananya 7A, Andrea 7A, Aradhana 9B, Shreya 11E, Kirtana 11A, Srinidhi 11E, Jashita 9C, Nishita 11D, Kritika 10B, Gunavadi 9A, Catherine 10A, and Joy Clarita 9C. The second place was won by the Tulip Group, and the participants are Swatika 7C, Glorin Alfreda 8C, Ramya S 8E, Lakshita P 9C, Darshini VB 9B, Dhanushri N 11B, Jensi Aradhana 11C, Ritika S 11E, Jeena S Sarayal 12C, and Ajita of 12E. Tulip Group winners. The winners are Swatika of 7C, Glorin Alfreda 8C, Ramya S 8E, Lakshita P 9C, Darshini VB of 9B, Dhanushri N 11B, Jensi Aradhana 11C, Ritika S 11E, Jeena S Tharayal 12C, and Ajita of 12E.
you, sir, for bestowing them with the awards. I now request Mrs. Prabhadevi ma'am, Inspector of Police Ramanathapuram, to honor the prize winners who won the 3rd place in the folk dance competition conducted by the Pansy House. And the participants are Srimati M. 70, Neka Sherlin 70, Kritvika Chakrabarti 8th B, Jency J 8th A, Catherine S 9A, Lynette Rose KV 10C, Gayatri B 10B, Samrita SP 10D, Nityashri SS 11A, Tichita S 11E, and Shiny Rupa J of 12D. Thank you, ma'am, for rewarding them. Next, I would like to invite our Sister Superior, Reverend Sister Dennis, to honor the winners of the Coimbatore District Basket Level Ball Competition conducted at the KPR Institution and Technology Campus on 12th and 13th August 2022. And the awardees are Devamitra 12D, Persia Jabasalin P of 12B, Sanjana K 12D, Christina Joycey 12D, Srinati J 11A, Darshini Shri S 11D, Tanmaya D 10E, Raja Kirtana TK 10D, Hemaleka R 10B, Lakshmi Priya L 8B, Sephora T 90, and Smita S 70. Audience, please give them a round of applause. The winners on the dais have won the 3rd position, and each winner receives a certificate and a medal. The team receives a cash prize of ₹1,000. I request the team captain to receive the cash award. Audience, a big round of applause for them, please. Thank you, sister, for honoring them. May I now invite our former principal, Mother Adelaide, to honor the academic winners and various competitions.
In the first South India level Urban Games Championship, held from 5th August 2022 to 7 August 2022 at EGS Pillai Institution, Nagapattinam, our pupil R. Idika secured the 3rd place in Karate game in under 10 years Kada category. Come on girls, let's encourage the young one. National level competition 2022 open organized by Lemuria. Our student Akshaya P from the category female junior secured the 3rd place in Silamba Veechu performance held in the Lord Jagannatha College of Engineering and Technology at the Kanyakumari district on 23rd and 24th July 2022. Her achievement is immensely appreciated. Can I hear more sounds of applause, please? In the SSLC public examination 2021-2022, our student Srinati J secured centum in social science and mathematics. She also secured the 1st mark in English. Nothing great is achieved without tremendous leadership, and the performance words of great leaders have led to many achievements. May I now request our principal, Sister Minnie George, to honor our coach, Mr. Mariappan. The Freedom Basketball Tournament organized by Wings Basketball Club in India, tax player, has honored our Alvernia basketball coach, Mr. Mariappan, the award of honor for producing many new Tamil Nadu players. It's with great pride I would like to mention here that he has trained and produced a player, K. Satya, for our Indian team as well. A big round of applause, please. Thank you, sister, for the citation. Motivation is what gets you started. Practice is what keeps you going. Last but not least, let me call upon our band crew for providing a fascinating performance with rhythmic movements. We also have our school RSP students escorting our band crew. RSP crew led by Harini of class 12C.
Thank you, children, for your majestic performance. Singing national anthem is our pride and honor. Let us all rise up with pride for the national anthem that unites all of us as Indians. Moments become memories, and we are confident that all of you would have been enthralled by the stellar performance. We bid adieu with an affirmation that today's success is the beginning of tomorrow's achievement. Thank you all.